Dear students, welcome back to session 6 of chapter 1, Introduction to Law. Before we move on to the session content, as usual, let's just recapitulate in a nutshell whatever we have discussed in the previous session. Now, in the previous session, if you remember, we started with a very important concept called as sources of business law. So, the business law, whatever we have today, has not been done in one day or in 1 year. It has a rich history of hundreds of years. And of course, hundreds and hundreds of various other things that have contributed to this particular set of laws. Therefore, it is imperative for us to understand the rich legacy of the contributions that have been given by various sources to the existing business law structure in India. Therefore, I started with a brief introduction about the sources, then I moved on to the various sources of business law, wherein I told you the business laws in India have been developed over a period of time with the help of 4 very important sources. The first source is English laws. Why English laws? Invariably, we were ruled by English people for a couple of years, and that was a transition period to India. Therefore, many things in India got changed, and the legal system that we are following today has been introduced by English people. Therefore, even today, majority of the laws in India, the Indian judicature system depends. Depends is a wrong word, is influenced rather by the English laws. Therefore, any law for that matter, the beginning would be English law. Even for business law, the beginning source is always English law. So we discussed about English laws. We discussed how these English laws were made over a period of time. So in that, the first sub-contribution that was given to English laws was common law. And I told you the concept of common law. Then we moved on to the second most important milestone of lawmaking of any country, and that is equity. Dear students, I once again underline the importance of equity. Equity is not equality. Equity is something that is not found in the books of laws, because that is completely based on the judicial conscience that a judge or a bench of judges apply while deciding a particular case, the solution of which may not be available readily in any books. Many a time the situations may come up, the facts may be so different, the circumstances may be so different that the judges may not have a solution, an adequate solution rather, in solving that particular case. In such circumstances, the judges will take a stance completely out of the box, out of the books, and they decide on the basis of something called as natural justice. So what do you mean by the term natural justice? Natural justice refers to that particular justice that should be given to people depending on certain things. See, justice is not dependent on anything. Justice is always equal. Therefore, justice is equated with equality. But equity is natural justice, where certain modifications, certain discounts, certain well-being, certain modifications to the existing law, rules, regulations would be made so that people would be benefited by it. Therefore, it is equity which is another very important cornerstone of lawmaking of any country, of any law. So, we were discussing about equity in the previous session. We'll continue with the same. All right. Now, once again, I would want you people to look at this particular image. Now, the tree refers to the society,
The fruits here refers to the supplies, economic supplies or economic assets, or anything that you would want from the society. Now, for anything that you want from the society, the law has to give you equal opportunity. The law has to support you people. Therefore, if you observe this particular picture, law is helping you people by giving adequate support. But this adequate support, if you observe, is not equal to all these three people, because these three persons are not equal. One is astoundingly lengthy person, another person is medium, and the third person is a very short person. Now, if you say that all these three persons should stand on a common platform, obviously the person who has a higher height, we call it as an advantage. A person who has an advantage would end up getting the fruit from the economy. Therefore, the law says, look, let us take the height into consideration, and let us give additional facility to that person who is short of height, so that we would make him equal to another person and he could collect his labor of fruit. Now, this particular treatment that you people are seeing is not equality, because the same sort of a support is not given to everybody. That support is different, which is based on the heights of these three people. Now, this is what is called as equity. So, equity is natural justice. It means a body of legal doctrines and rules emanating from the administration of justice. ಧರ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾ, ಜಸ್ಟಿಸ್. ಬಟ್ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೀತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾನೂನಿನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ so that even those who are in need of some additional benefits would be benefited anta helteve. Other than that, equity is also applicable in all those cases where ready-made solution is not available in the law books. So that is equity, which is applied even today. Now let's move on to the third and another very, very interesting source that has contributed to the development of English laws, and that is called as law merchant legal system. In other words, it is also called as lex mercatoria. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ತಕ ನ್ಯಾಯ. ಇದೇನು ಸ್ವಾಮಿ, ವರ್ತಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯ ಇರುತ್ತಾ? ಹೌದು ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಲಾ, ಒಪ್ಪೋಣ. ಆದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So it's so very interesting how this particular concept of business law came up, and that interesting concept is what is called as law merchant legal system. In order to understand this, I want you people to go back to 9th, 10th and 11th century AD. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ law merchant legal system was in practice at that particular moment
during 9th, 10th and 11th century AD, when there were no established courts, when there was no a codified law system, and more importantly, when the international trade was still in its infancy. Now, this law merchant legal system developed into a separate set of laws in all the ports of England, because it was England that was very easily accessible through water route, and land was not that very developed in 9th and 10th century AD. People from other countries used to generally go to England to carry out their trade. So they used to go to England to sell goods. So England ports always used to get goods from various countries. Now the problem is that every country will have its own customs and traditions. So every country person will have his own customs, traditions and practices. At the same time, even English people would have their own customs and traditions and practices. Now, English people will be knowing about English laws. Now, how would a person who is a foreigner who comes to the land of England to sell goods would be knowing about the rules of England? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದರಿಗೆ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನ ಸರಕನ್ನ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ವಿಕ್ರಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಅವನ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ whenever people who used to come to English ports to trade would always face a lot of difficulties in understanding English culture. Therefore, they came up with an understanding. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್, whenever they used to come to England, initially they used to sit, discuss with the English people, English merchants, and both of them would agree on common terms and conditions which would help both of them to do trade. ನೋಡಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದಾಗ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷರ್ಸು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ವಾಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ವುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, 9th, 10th, 11th century AD ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್, ಸಿಟ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು agree upon a set of common rules and regulations and practices. So all foreign merchants who used to come to England would have a common understanding that this is what is followed in England. So even English people had to change some of their rules, regulations, terms, conditions and settlement practices because of the background of other people. So put together, there was a mixture of various cultures across the globe, and a common code of conduct was emanated in England during 10th century. ಗಮನಿಸಿ, ಅವಾಗಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸು ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಮುದ್ರದ ಕಿನಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೂತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಮನ್ ಸೂತ್ರ
ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ನಿಯಮಗಳು. ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತಕರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಲಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇವನ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪದ್ಧತಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲೆಕ್ಸ್ ಮರ್ಕಟೋರಿಯಾ. ನೋಡಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಕ್ಸ್ ಮರ್ಕಟೋರಿಯಾ? ಲೆಕ್ಸ್ ಮರ್ಕಟೋರಿಯಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಲಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿವೇಲೆಂಟ್ ಇನ್ England during 9th to 10th century AD. This is the answer. Alright? ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಾ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಮೂಲಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಮೂಲಗಳು. ಮೊದಲನೇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಾಸು, ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಲಾಸು, ಮೂರನೇದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸು, 4ನೇದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬರೀ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೊದಲನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಾಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದು 4 ವಿಧದಿಂದ: ಕಾಮನ್ ಲಾ, ಈಕ್ವಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಸ್ ಮರ್ಕಟೋರಿಯಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಲಾಸ್. Alright? So, what do you mean by the term statute laws? ಎರಡನೇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 100ಗೆ 100% ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಲಿಖಿತ ನ್ಯಾಯಶಾಸನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. A statute law here refers to the law that has been discussed upon and passed in a body authorized by the constitution of that particular country. ಇಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದೇ ಆದಂಥ ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ law making in India. So all the laws that have been discussed in the Indian Parliament and passed by the procedural norms of the Indian Constitution are called as statute laws. ಲಿಖಿತ ಅಂದ್ರೇನು? ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. All statute laws are always written laws. Common law, no, they are not written. Statute law, they are written. What is the foundation of statute laws? The foundation of statute law is justice, ನ್ಯಾಯ, fairness and protection of rights and punishment of wrong. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಶಾಸನ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು, ಬ್ರಿಟನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮೆಷಿನರಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಲಿಖಿತ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎನಿ set of rules that is passed by a competent authority by following rules and regulations is called as written law, statute. One example ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ. ಸೊ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪವರ್ಸ್
the parliament and state legislatures to promulgate law for the guidance. ಶಾಸನ ಸಭೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಬಿಡುವಿದ್ದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್ ವುಡ್ promulgate laws. All right? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ದಿರ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ದಿರ ನೀವು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. 1857 ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೈ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬೈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ವೀನ್. So the England Parliament took over the lawmaking and law administration from East India Company because of the Sipai Mutiny that happened in 1857, which is also considered as first war of Indian independence. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬ್ರಿಟನ್ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So right from 1857 onwards, in order to pass anything as law in India, it was very much required that that particular law was supposed to be passed in England Parliament, England Assembly. Therefore, the first act that was passed in India as an act is Joint Stock Companies Act of 1857. ಮೊದಲನೆಯ ಶಾಸನ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1857, ವಿಚ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ಲಾನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1857 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯನ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನೀವೇನು ಓದ್ತೀರಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1857 by Joint Stock Companies Act. So this was the earliest piece of legislature that you can find in India. And dear students, the Companies Act of 2002 as amended is completely based on Joint Stock Companies Act of 1857. All right? So this is the importance of knowing history. Another piece of legislation that is very important that shaped Indian administration was Government of Indian Act of 1858, which provided for a separate ministry for Indian administration in England, in Indian legislature, and the way in which Indian administration was supposed to be done. There was a group of ministers who were appointed in England, India-dalalla, in England, and a minister of state was appointed who would have to take the complete control, direction, coordination as well as administration of India. So from that stage onwards, Government of Indian Act of 1858 bandagindanu, the entire Indian administration witnessed a see-through change. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಶೋಷಣೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ರಾಣಿಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತೋ, ವೆನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1858. Now I want you people to focus on the next very important act, Indian High Court Act. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. No, you should know that there are two different parts in India. India ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. There are three parts that was completely controlled by East India Company, which we call as presidencies. And there were some other parts of India that was managed by the kings and queens. State of Mysore, state of Kerala, state of Hyderabad. No, these are the states that were still managed by the respective kings and queens. So illéನಾಗ್ತಿತ್ತು, there was lot of cumbersome practices involved, and there was nothing called as a court system in India. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೋ, ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. So it was this first act that consolidated the entire court system in India and passed this particular act by which the entire judicial machinery was instituted for the first time in India. The next very important piece of legislation that I want you people to know is Indian Contract Act of 1872. ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ನ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು 1872ನಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಇದು ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ 1872. ಆವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So business laws in India was shaped to a great extent by the introduction of this Contract Act on the same lines of English Mercantile Act. It is called as Indian Contract Act of 1872. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, even today you can find this particular act called as Negotiable Instruments Act of 1881. NI ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು BLO ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ law, and that is Negotiable Instruments Act, and that was passed in the year 1881. ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ, ಇವತ್ತಿಂದ ಇನ್ನೂ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಾ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಯಿಂಗ್ that the sources have contributed to the great extent on the development of Indian business laws. Let us move on to the third very important source. ಮೂರನೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಉತ್ತರಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿರುವ ತೀರ್ಪುಗಳು, ಹಿಂದೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಫ್ ಲಾ. ವೆನ್ ಅ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ if a particular lower court gets a particular case which is similar to a case that is already settled by a higher court,
The lower court can use the decision taken up or upheld by the higher court and apply the same, and this practice is called as precedents, which are another very important source that has contributed to business laws in India. So judicial precedents are based on the principles that a rule of law which has been settled by a series of decisions generally should be binding. ಅವತ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಿರೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸರಿ ಹೋಗೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ರೂಢಿಗಳು. ಸರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು, ಯಾಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೂಢಿ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ, ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ, ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ customs and traditions in the lawmaking, then I would rather tell you people that no lawmaker can ever make a law without considering the rule of the land, without considering the customs of the land. So customs of that particular place, that society should be taken, customs of that state must be taken, and customs of that particular country must be taken into consideration while making the law, because at the end of the day this law is made to the people of that particular place. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಲಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂತರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಮದುವೆ ಅಂತ, ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು, is there a law in India which says that look, this is what you all have to do if at all if you want to get married ಅಂತ ಆಗತ್ತಾ? North Indians have a different culture, South Indians have a different culture. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಅಂತ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ಲೂಬಹುದು, ಇಲ್ದಿರನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರನೇ ಮದುವೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹಣೆಬೊಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು? ತಾಳಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೂ ವಿಚಾರಗಳು ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಮ್ಮದಿಯನ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರ್ತವೆ, ಹಿರಿಯರು ಖಾದ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಖಾದ್ರಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮದುವೆ ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಕಬೂಲ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಧೂರ ಎಲ್ಲಿ, ತಾಳಿ ಎಲ್ಲಿ, ಬಾಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತೆಲ್ಲಿ, ಇವು ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನಗಳೇ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಕಾನೂನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ custom, there must be an established practice. This established custom or this practice must be followed by a majority of the people. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ.
ನಾವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್. Majority of the Indian laws are made by that. Indian business laws have also been made by taking into consideration the customs and traditions and practices prevalent in the society. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಐ ಬಿಲೀವ್ that you people have now at least a concept of ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದರ ಬುಡದವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಕಲಿತಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ವ ನಿಮ್ಮ ಮೈಗೂಡುತ್ತೆ. ಕಲಿತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಲಿತ್ಬಿಡಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಮೇ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ we shall end the first chapter. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ 6 ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ 6 ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಸೆಷನ್ 7 onwards, dear students, we shall be starting one of the most fascinating things that you would have ever studied in your life will be studied by us, and that is Indian Contract Act of 1872. All right, so see you soon.